Welcome to Lingua TV, the TV show where we discuss anything and everything to do with the many languages of the world. In this episode, we're going to be discussing plurilingualism. Plurilingualism is a concept centered around the presence of multiple languages within a society and the connections between them. We've spoken to 4 international students here at the University of York to ask them about their own experiences with plurilingualism, both in their home countries and here on campus. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Y cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Santiago y soy de Lima, Perú. Así que hablas español como tu idioma materno. Sí. Pues, ¿cómo es el plurilingüismo en Perú? Bueno, en el Perú la mayoría de las personas hablan castellano, español, pero hay muchos idiomas nativos, tal como el quechua y el aymara, que son rezagos de tiempos antes de la colonia española. Son los idiomas nativos del país. Hoy en día muy pocos los hablan y son comunidades pequeñas en los Andes, las montañas y en la selva, pero sí igual tienen una comunidad de personas que los hablan y pueden ser considerados el idioma nacional. En temas de, bueno, el español es el que más se habla, y en temas de inglés, la gente que los habla es una gente que son sin tener educación superior, ya que el sistema público de educación en el Perú no tiende a enseñar inglés porque no tiene la facilidad para hacerlo. Qué interesante, pero ¿cuál es tu experiencia con el plurilingüismo en el campus? Como un hispanohablante, la verdad es que yo he conocido a varios miembros del staff que hablan español, muchos amigos también que vienen de España, de Latinoamérica, que también hablan español conmigo. Y la verdad es que, o sea, es bastante bueno porque tengo gente con la que hablo inglés, que con mis amigos y todo el mundo, pero también tengo personas que hablan el idioma que yo hablo en mi casa, con mi familia. Y la verdad es que sí, en temas de español, el plurilingualismo, siento que nunca faltan hispanohablantes. Gracias por tu tiempo, Santiago. Y now I will hand you over to Izzy to talk to a German speaker. Wie sieht Plurilingualismus in Deutschland aus? Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Ich bin aufgewachsen auf dem Dorf, deswegen ist dann also natürlich weniger Kulturen einfach vorhanden und auch weniger Sprachen, also die Mehrsprachigkeit ist nicht so hoch. Aber ich würde sagen, vor allem, wenn man sich Jugendsprache anguckt, gibt es da viele unterschiedliche Spracheinflüsse, zum Beispiel Türkisch oder Albanisch, sehr viel Englisch und einfach auch Wörter, die sehr natürlich integriert sind in den deutschen Sprachgebrauch. Welche Erfahrungen hast du mit Plurilingualismus auf dem Campus gemacht? Dadurch, dass ich als internationaler Student hier bin, ist es halt so, dass man von Anfang an direkt in internationale Gruppen reingewürfelt ist. Das heißt, mein ganzer Freundeskreis besteht eigentlich aus Leuten, die von ganz Europa sind. Ja. Es ist so, dass wir uns meistens auf Englisch unterhalten und wenig Sprachaustausch stattfindet. Aber eine meiner sehr guten Freundinnen hier ist aus Dänemark und manchmal, wenn ich manche englische Wörter nicht finde oder Probleme habe, kann ich die einfach auf Deutsch sagen und sie versteht es meistens, weil Dänisch und Deutsch einfach sehr nah aneinander ist. Ja. Und ja, das ist so da, wo wir versuchen, unsere Sprachen so ein bisschen, beziehungsweise unser Sprachwissen halt zu nutzen. Sonst reden wir eigentlich wirklich meistens nur komplett auf Englisch und ja, es ist dann doch weniger so, dass man irgendwie andere Sprachen verwendet. Also ich kenne Leute aus den Niederlanden, aus Polen, aus Italien, aber Englisch ist so das, was sich dann überschreitet. Well, that was so interesting, wasn't it? Yeah, I learned so much. Yeah, and coming up next, I'll be speaking to an Italian speaker. And after that, I'll be speaking to a French speaker. Ciao, come ti chiami e da dove sei? Ciao, mi chiamo Agera e sono afro-italiana. Sono nata in Burkina Faso, però sono cresciuta in Italia. E quindi l'italiano è la tua lingua madre? Sì, l'italiano io la considero la mia lingua madre perché è la lingua con la quale sono cresciuta da quando avevo 3 anni. Ho fatto tutte le scuole e quindi sì, per me è la mia lingua madre. Va bene. E come il plurilinguismo in Italia e come vengono accolte le altre culture? Beh, il plurilinguismo in Italia è un fenomeno che avviene da sempre. L'Italia ha tantissimi dialetti e il fatto che anche una parte dell'Italia parla il tedesco vuol dire che è un fenomeno che insomma esiste da sempre.
Come vengono accolte le altre culture? C'è questo problema di integrazione perché l'Italia, soprattutto negli ultimi anni, per un problema politico, è difficile, insomma, per le altre culture da integrarsi, soprattutto se non parlano l'italiano. Per questo l'Italia offre, diciamo, questi spazi per le altre culture dove c'è la possibilità appunto di imparare l'italiano e integrarsi, insomma, nella cultura e nella società italiana. Va bene. Qual è la tua esperienza con il plurilinguismo nel campus? Nel campus posso dire che io che studio tedesco, questo è già per me, diciamo, un'esperienza nel plurilinguismo. Non ho avuto tanta possibilità di parlare l'italiano perché appunto non conosco tanta gente che parla italiano, però per il resto studiando il tedesco, insomma, per me è anche un'esperienza di plurilinguismo, il fatto che parlo tedesco, inglese e anche l'italiano adesso è un modo per me di essere plurilingue. Va bene, grazie mille. Niente. And now I will hand you over to Ivan for an interview with a French speaker. Bonjour, quel est votre nom et d'où venez-vous? Bonjour, je m'appelle Talia et je viens de Genève. Le français est donc votre langue maternelle, pardon? Oui. La Suisse compte 4 langues officielles. Comment cela a-t-il influencé votre expérience de plurilingualisme dans le pays? Alors à Genève, on parle vraiment juste français. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais parce que la majorité de personnes qui vivent à Genève, c'est parce que leurs parents travaillent à CERN ou à le UN. Alors, tout le monde est anglais. Alors, avec la plupart de mes amis, on parle anglais. Alors, je pense que maintenant, mon anglais est mieux que mon français. Mais avec mes amis plus proches, on fait plutôt un mélange de français et anglais. À l'école, j'ai dû apprendre allemand jusqu'à Yetan parce que dans d'autres parts de la Suisse, ils parlent allemand. Mais après, j'ai la chance d'étudier espagnol. Et maintenant, mon espagnol est aussi très fort. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de personnes à Genève qui parlent espagnol aussi. Et il y a une grande plupart de gens à Genève sont de Latin America. Oui. Alors, oui. Intéressant. Et quelle a été votre expérience du plurilingualisme sur le campus, sur l'université? Alors moi je trouve qu'à York, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui parlent. Les gens parlent. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays, mais les gens espagnols restent ensemble, les gens chinois restent ensemble. Ils sont ségrégés. Ouais, exactement. Alors, c'est pas comme à Genève, on change langue tout le temps qu'on parle. Oui. Je peux commencer à expliquer une histoire en français, après je finis en anglais, mais à York, c'est plutôt juste en anglais. J'ai quelques amis qui parlent français à York, mais je trouve qu'on parle vraiment juste anglais ensemble parce que il n'y a pas beaucoup de langues en campus à entendre, alors c'est un peu. Ça fait un peu. Je ne vais pas commencer à parler français quand j'entends seulement l'anglais. Ils ont moins opportunité de parler plus de langues. Ouais. Ok. Et oui, alors, il y a aussi des sociétés pour les gens qui parlent français, mais je sais pas s'ils sont vraiment très actifs. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens espagnols, ils sont tous très proches. Et moi, je trouve ça chouette. Ok, merci. De rien. I met up with Santiago from Peru again to ask him what it means to be a native speaker. So, what language were you taught in school? I mean, my high school was an international school in Peru, so we were taught, I'd say 75 to 80% in English, and then the rest was taught in Spanish. Spanish is only full of courses such as Spanish and stuff like the history of Peru and PE, which was basic stuff, but stuff like maths
science, English, and like history was all taught in English. And then in the IB, of course, pretty much everything was English as well. Okay, and is there a law in your country that you have to be taught English in schools? There's no law. There's no law. Most people in Peru who study high school study it fully in Spanish. However, bilingualism is encouraged by the curriculum. They usually try and have people speak English. However, not many end up speaking it to the extent that I do. However, it is encouraged. There is no law. Okay, and at what age did you start learning English? I started learning English when I was like 2 or 3 years old. This was like a little bit before school. I started teaching us a little bit of English, and then when I actually went properly into school, it was like when I was like 4. I started learning English fully, and we talked so much, like a lot of English in school, so much so that like they taught our parents that they should reinforce Spanish at home because we might forget it because we were speaking all day in English at school. Okay. And would you say that you're just a native speaker of Spanish or of English as well? It's a difficult question because when you talk about native languages, you usually associate it with the place that you're from. So yeah, I definitely say my native language is Spanish. However, I think I've spoken English for the majority of my life. I do pretty much everything in English nowadays except, talking to my family. So I'd say that I use English in the way that native speakers use it. But I wouldn't know if I should class it as a native language. But I definitely say that I speak it with fluency. However, the native thing is more of a discussion of like whether native comes from place or like knowing it for a long time. But I could say it as a native language. I speak it to the extent that I speak Spanish pretty much. We hope you enjoyed learning about plurilingualism on campus and around the world. Thank you for watching Lingua TV.